ரோல்ஸ் ராய்ஸ். நம்ம எல்லாத்துக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு கனவு இருக்கும்ல, ஒரு கார் வாங்கணும், ஒரு வீடு கட்டணும், வீட்டுக்கு வெளியே கார் நிறுத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கார் லவர்ஸ், கார் எந்தூசியாஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு தடவையாவது அந்த காரை ஓட்டி பார்க்கணுன்றதே மிகப்பெரிய ஆசையாக இருக்கும், மிகப்பெரிய கனவாகவும் இருக்கும், இன்க்ளூடிங் மீ. எனக்கு என்னென்னா அந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை தொட்டு பார்க்கணும், உள்ளே உட்காந்து பார்க்கணும், ரைட் போய் பார்க்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப நாள் கனவாகவும் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம். என்ன மாதிரி இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோல்ஸ் ராய்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஈவி கார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நத்திங் பட் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஸ்பெக்டர். ஸோ அது இன்றைக்கி லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கோம். அந்த லான்ச்சில் தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ இந்த காரை தான் பார்த்துட்ருக்கோம். செம்ம பியூட்டி இல்லை. ஸோ ரோல்ஸ் ராய்ஸில் நிறைய கார்ஸ் இருக்குது. கலினன் இருக்குது, கலினன் எஸ்யூவி அது இருக்குது, அண்ட் கோஸ்ட் இருக்குது, ஃபேந்தம் இருக்குது. ஃபேந்தம் வந்து ஹை எண்ட் காரு, இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ அந்த வெரைட்டியில் அந்த கேட்டகரியில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஸ்பெக்டர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பெக்டர் இஸ் கம்ப்ளீட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். ஸோ ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வருது அப்படின்னா அதோட பழைய இன்ஜின்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, V12 இன்ஜின், ட்வின் டர்போ சார்ஜ், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருந்திருக்கு. சேஃப்டி பற்றி தெரியும். கம்ப்ளீட்லி ஹேண்ட்மேட் காரு, இது ஒரு லெகசின்ற வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்பெக்டரில் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, என்ன புதுசாக இருக்குது, ஈவி தவிர என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நிறைய விஷயம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அண்ட் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வந்து ஒருத்தர் நம்ம கூட வந்து எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண போகிறாரு. யார் அவர், என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, காருக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம் வாங்க. இது வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் எக்ஸ்டசின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆன்டி தெஃப்ட் மெக்கானிசமோட வரும். இதை நீங்கள் வந்து ஹார்ஷாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, பிடுங்கணும் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து டக்குன்னு உள்ளே போயிடும். ஸோ இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் எக்ஸ்டசி பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய கதை இருக்குது. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட சிம்பிளைசேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு ஏஞ்சல் இல்லாட்டி ஒரு விமன் க்ரூசிங் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கெல்லாம் தெரியும் இல்லையா, லைட் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ணும். ஸோ அந்த ட்ராவலிங் ஸ்பீடில் இந்த ஒரு லேடியோ இந்த ஒரு ஏஞ்சலோ ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. இது எதை ரிசம்பிள் பண்ணுதுன்னா, அந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிசம்பிள் பண்ணுது. இவ்வளோ ஸ்பீடாக லைட் ஸ்பீடில் ஒருத்தங்க ட்ராவல் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த கார் போகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் 0 to 100 in 4.5 seconds அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ என்ன ஸ்பீடில் அந்த வண்டி போகும் அப்படின்றது. அண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு முக்கியமான இடம் வந்து ரோல்ஸ் ராய்ஸோட டயர்ஸ் அண்ட் வீல்ஸ் தான். ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரோல்ஸ் ராய்ஸில் ஒரு செக்மெண்ட்டில் 23 inch வீல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று கடைசியாக ஒரு கூப்பே காரில் எப்போ ஒரு 23 inch வீல் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1926 வந்து புகாட்டியில் தான் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா ரோல்ஸ் ராய்ஸில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்ப பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக நாங்கள் பார்க்குறோம். ஏன்னா ஒரு லார்ஜர் ரிம் பேஸ் அப்படிங்கும்போது மசில்டாக காட்டும் காரையே. அண்ட் இன்னொன்று குறிப்பாக சொல்லணும்னா, அந்த சென்டரில் இருக்கிற ஆர்ஆர் லோகோ இருக்கு இல்லையா, ரோல்ஸ் ராய்ஸ் லோகோ, இதில் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். அது தெரியாத சில பேருக்காக தான் இந்த கண்டென்ட்டு. சென்டரில் இருக்க அந்த ஆர்ஆர் லோகோ வந்து கார் என்ன ஸ்பீடில் போனாலோ இல்லை என்ன ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணாலுமே அந்த சென்டரில் இருக்க லோகோ அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இது எதுக்காக அதை முக்கியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, முக்கியமான ரோல்ஸ் ராய்ஸ் பல கார்ஸ் வந்து ஹேண்ட்மேட் கார்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எந்தளவுக்கு அந்த இன்ஜினியர்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் சோல் போட்டு அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இதுலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கு கூட ஒரு சின்ன மெனக்கெடல் இருக்கணும், இதுக்கு கூட நாங்கள் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு பண்ணுறோன்றது ரோல்ஸ் ராய்ஸோட மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக நாங்கள் பார்க்குறோம். அண்ட் அதுக்கே ரோல்ஸ் ராய்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய சல்யூட். அடுத்து என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. CEO ஆஃப் சென்னை ரோல்ஸ் ராய்ஸ் மிஸ்டர் வெங்கடேஷ் சார் இருக்காரு. வெல்கம் சார். ஹலோ வியூவர்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குங்க. ஸோ ஹவு எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஹாப்பி சார், நீங்கள் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஸ்பெக்டர் சென்னையில் லான்ச் பண்ணுறீங்க? வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே சென்னையில் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். சூப்பர். அண்ட் ரிசப்ஷன் எப்படி சார் இருந்திருக்கு பப்ளிக் மத்தியில்? இது வரைக்கும் ரிசப்ஷன் ஹஸ் பின் குட். அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணது வந்துட்டு நிறைய என்கொயரிஸ், நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் தி என்கொயரிஸ் ஆர் குட். டெக்னிக்கல் சைடெல்லாம் விட்டுறலாம் சார். ரோல்ஸ் ராய்ஸில் ஃபேந்தம் இருக்குது, கோஸ்ட் இருக்குது, கலினன் இருக்குது, ஃபேம் நாட் அலாங் ரைட் இன்னும் இருக்கான்னு தெரியல, பட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. அண்ட் இப்போது ஸ்பெக்டர் வந்திருக்கு. ஸ்பெக்டர் எந்த விதத்தில் வந்து தனியாக நிற்கும்னு நினைக்கிறீங்க? எலக்ட்ரிக் கார். இது ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கார் அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பிளான்ஸ் 2030 எல்லா கார்ஸ் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்காக தான் பண்ண போகிறாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறாங்கன்னு அவங்க தான், தட் இஸ் தேர் எய்ம். ஓகே. அண்ட் பீயிங் இன் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி சார், உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் கார்ஸனுடைய ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸாக இருக்கட்டும், இல்லை எஃபிஷியன்சியாக இருக்கட்டும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சியில் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் இஸ் ப்ரூவன். எப்போவுமே இந்த ஷார்ட் வைல்லேயே வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும் தட் இட் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் வெரி குட். ஐ திங்க் போக போக ஐ திங்க் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வில் பி தி ஃபியூச்சர். That is what I expected to be. Okay. And இன்னும் பல பேர் இப்போ பரவலான பேச்சு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது என்னன்னா சார், எலக்ட்ரிக் கார் வந்து நான் என்னால் ஹில்ஸில் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த அழுத்து போகிற ட்ரைவ் ஜென்ரலாக ரோல்ஸ் ராய்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரலாக கேட்குறேன். எலக்ட்ரிக் இல்லை, ஜென்ரலாக அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஐஸ் இன்ஜின் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதோ அதுக்கு பெட்டராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் தவிர இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. மோஸ்ட்லி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 2 வீலர்ஸில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு காஸ்ட்லியும் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் தி கேஸ். அண்ட் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கேள்வி சார், ஸ்பெக்டரில் லோடட் வித் ஃபீச்சர்ஸ், அது தெரியும் நம்ம எல்லாத்துக்கும், லெகசி ஆஃப் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் என்னன்னு தெரியும் எல்லாருக்கும். லோடட் வித் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெக்டர், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த 3 விஷயம் எனக்கு ஸ்பெக்டரில் ரொம்ப பிடிக்கும்னா எதை சொல்லுவீங்க? ஒன்று வந்துட்டு இதில் வந்து பெஸ்ட் வந்து சேஃப்டிக்காக வந்துட்டு இட்ஸ் அன் ஆல் அலுமினியம் சூப்பர் ஃப்ரேமில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சேஃப்டி இஸ் அ திங். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பாடி கீழே வந்துட்டு அந்த 700 kgs பேட்ரி இஸ் பின் இன்ஸ்டால். அதனால பாடியும் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணியிருக்கு, நாய்ஸ் லெவலும் குறைச்சிருக்கு.
கம்ப்ளீட்டாக டோர் க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு ஓட்டுறப்போ வந்துட்டு பக்கத்தில் வந்து ஹெலிகாப்டர் லேண்ட் பண்ணாலும் உள்ள சத்தம் கேட்காது. அப்சல்யூட் சைலன்ஸ். Now we have Mr. Hal from Asia Pacific Rolls-Royce Communication, if I'm not wrong, because it's so hard for me to memorize your designation. That's okay. Welcome. Nice to meet you. Super. I'm glad to meet you too, and we have overwhelmed to see this Rolls-Royce Spectre here right now. And being a car enthusiast, I've been following Rolls-Royce since the start. And for the first time, if I'm not wrong, the star line lighting has been used in the door panels as well. That is correct. So what you've got new in this car, when we come closer to this, it's the first time that we have starlight on the coach doors. It's faint at the moment. That's because we have quite a lot of light on the stage here. But that's the first time we have this in a Rolls-Royce. And I think also you know that because it's an electric car, what's very unique about this car is fully electric. A lot of people might be wondering, is this really the right time to have electric? But actually, when you buy a car like this, which is from 7.5 core, the first thing our dealer does is they come to you with home charging. So that solution means that all you have to do is you just need to charge the car overnight. So the statistics I think you already have in what we've sent you. If you charge at 22 kilowatt hours, it'll be done by 5.5 hours. And that's of course from zero, which is very unlikely. So really you only need to top it up every day. The range is 530 kilometers, more than enough, I believe, to get up to Pondicherry and back, yes? And so We can go beyond that as well. yes. So really the range is not the issue here. It's a big car because that's how Rolls-Royces are, for the comfort, for the isolation. So that battery is really big. 700 kilogram battery not only gives the body greater strength by 30%, but also it gives you obviously the range too, but it also isolates the occupants from all the road noise. So this is a very, very quiet car to be in. So electric is perfect for Rolls-Royce. We don't have to worry about exhaust sound. What we're worried about is more about effortless movement of the car. And I tell you, driving this car is like driving a magic carpet. That's how good it is. And you can't even feel even the bumps in the road generally. So good is the suspension. What else can I tell you about this car? Well, firstly, being a fastback coupe, it's already attracting a lot of new customers to the brand. These new customers I've been hearing from our dealership as young as 30 years old. Can you imagine? And they've already delivered a car, right? So it's not it's already common news that there's somebody out there running around with his Spectre, and they will continue to deliver more Spectres as we manage to produce them and deliver that to them. So the issue is probably not so much how many can they sell, but how many we can deliver as Rolls-Royce motor cars. We have limited production. This is what we call luxury good. So the definition is that not everybody can have this kind of car, and certainly not from 7.5 core. This car is, by the way, price-wise, probably closer to 10 crore. Based on the current specification, it's a very highly specified car. It has new digital software inside, and it is the most connected Rolls-Royce. So one of the interesting things about, because we all know that Chennai is a foodie capital, the client should be able to find his or her favorite restaurant by using the software inside this particular car. So there you go. And why is the first time Rolls-Royce using a 23-inch wheel alloy? That's a very interesting question. So these 23-inch wheels, the largest, but also necessary for the dynamics of this car. We wanted this car, first of all, from a look point of view, look absolutely major. You look at this car, it has commanding presence. That's one. Two, when we look at the design of this car, we always think of Rolls-Royce as being two wheels from the height of the roof to the wheel should be another wheel, basically. And lastly as well, these wheels are very, of course, specially designed for Rolls-Royce. So from the view of comfort, the view of grip, they are exactly the optimum wheels and tires to use for this particular car. So it's not unknown that we use big wheels. I mean, we have on Phantom up to 22-inch, and the same with also some of our other models. But you're right, this is the biggest
ever fitted to a Rolls Royce. So for the first time you're using a 23-inch wheel alloy. That's right. Yeah. And why is the umbrella missing in the door panel then? On the handle, are you talking about this particular? Which particular handle are you talking about? This one or? The umbrella is missing in the Oh, door the panel. umbrella. No, the umbrella is here. Oh, you switched it Umbrella's to here. over there. Okay. Yeah. The umbrella is here. So this is what we call a bespoke Rolls-Royce umbrella. For your viewers, this is the only crash-tested umbrella in the world. It's Teflon coated, so when the water falls in it, it rolls off easily. But also a very interesting feature is that when you put this inside here, as the car is moving, it will dry the umbrella automatically. So that is what we call in Rolls-Royce attention to detail. Yeah, and you can actually color these to whatever color you want to match the body of the car, or if you want something else, polka dot or whatever, it can be done on these particular umbrellas. And final question, 3 things that impressed you from Spectre, the 3 specs that you got inspired from Spectre. I think the one specification that surprised me was the acceleration. I am a motorman like you, and so when I saw 4.5 seconds from 0 to 100, this is not a light car. So that's really impressive. That tells me the powertrain is really, really good. Secondly, the range. So the range, I expect it to be less, but it's 530 kilometers. And that's because it has a very big battery, 700 kilograms. So I think that shows you that we've put a lot of thought and engineering to the car to make it usable for our clients' use. So the third item, which you really have to be in the car to understand it, is the level of noise, which is almost zero. And there are many reasons, because of the insulation inside the car, but also, not forgetting, it's this glass. Can you see that this is a double layer glass? And it's not just a double layer, but there is a space in between it, because then you have again isolation between those two layers. That's really impressive. So as I said, all of this is the sum of all of the parts, should we say, you know? So it does depend on the engineering. All of them work together to make this car. It's really, really good. And thank you so much for your time, and we are like eagerly awaiting to see this on road, rock on the roads again. So thank you so much for your time and Nandri. the information. Nandri, and thank you to your viewers too. Okay.